והיום בכל בתי הכנסת בעולם מתחילים מבראשית. So today in all the synagogues in the world, people start to read again from Genesis, Genesis 1. והיום זה פרשת בראשית, זה מפרק 1 עד פרק 6, פסוק 8. And that's why the weekly portion today is called Bereshit, which is Genesis. יופי. עכשיו, לא אפשר לשבת שבועיים רק על הפסוקים הללו, אבל המטרה להיות טיזר, משהו שגורם לרעב לקרוא בבית. Now, in today's portion, there is enough material for 2 weeks of study. But I want to give you just a little teaser so you will read it by yourself. רבותיי, מי שלא מבין את הפרקים הראשונים של בראשית, מפספס את כל דבר אדוני. It's important because if we don't understand, anyone who doesn't understand what the first chapters of Genesis are about, all the rest of the Bible is misunderstood by that person. בראשית 1, 2 ו-3 זה התשתית. ראיתם בית שבונים אותו מקומה 3? Genesis 1, 2, and 3, that's the foundation. If anybody here has ever seen a house that was built without a foundation, לא כדאי. starting on the 3rd floor, לכן, שימו לב, פרקים 1, 2 ופרקים התגלות 21, 22 הם תאומים סיאמיים. so when you have chapters 1 and 2 in Genesis, and then you go to Revelations 21 and 22, those are like Siamese twins. ממש ככה העיגול נסגר. עכשיו אתה חוזר בדיוק לאן שהתחלת. Because once you get through the entire Bible and you get to Revelations 21 and 22, you have closed the circle. You're back to square one. ולכן אם אתה לא יודע מאיפה יצאת, מנין לך לדעת לאן אתה הולך? Now, if you don't know where you started, then you never know when you arrive at square one again because you can't identify it. אתה נמצא פה עם הקרחת שלי בגלל בעיה. אם אתה לא מבין שהייתה בעיה, למה תחפש פתרון? איפה תחפש את הפתרון? You sit here and you see Menno bald-headed. And you actually you're looking at the problem. I mean, the bald-headed, not me. Okay. But you need to understand where the problem comes from, how it started. זה התחיל בבראשית. It started in Genesis. הפרקים הראשונים אומרים שאלוהים היה מתמיד. The first chapters say that God has always been. God has been from eternity past. והמילה אלוהים היא מופיעה בצורת רבים. And the word God, the name God, Elohim, it is in plural. ובהמשך התנ"ך אנחנו לומדים שישנן 3 הוויות בשלמות האחת, אב, בן ורוח הקודש. And when we go through the rest of the Bible, then we see that there is a plurality in God. There's the Father, the Son, and the Holy Spirit. ואתם יודעים, אני אוהב לזרוק פצצות לאוויר. I love to throw bombs right into the air. השתחוויה שלא כוללת את האב, בן ורוח הקודש, אלוהים אומר, לא מעניין אותי. A worship that does not include the Father, the Son, and the Holy Spirit, that is a worship that is unacceptable to God. אף אחד לא יבוא להגיד לי, מני, אני אוהב אותך, אבל את אשתך, אופי מפה, לא אוהב אותה. אתה לא אוהב את אשתי? אני לא חבר שלך. You can't say, Menno, I love you, but I really don't like your wife. You see, it doesn't work. If you want to be my friend, you have to like my wife. ולכן בבריאה אלוהים ברא את כל מה שבבריאה, בדיוק כמו שכתוב בתנ"ך. And so in the creation account, God created everything that is in the world exactly as it is written in the Bible. והוא ברא את היצורים כל אחד על פי מינו. And he created all the creatures with their specific sex. That means, זאת אומרת, לא פתאום בא נחש ואומר, מחר אני אהיה לפיל.
לא, לא, or לא, with זה their רק בראש שלך, זה לא במציאות. or with their specifications. Like a snake didn't wake up one morning and say, now I'm an elephant. ואלוהים ברא את הגבר כגבר, את האישה כאישה, ואלוהים לא עושה טעויות. And God created man as a man and woman as a woman, and God doesn't make a mistake. ואם יש פה גבר שמרגיש אישה או אישה שמרגישה גבר, אני לא מתווכח עם רגש, אבל זה נובע מחטא שצריך להתמודד מול אלוהים, וחס וחלילה לא לפעול נגד התוכנית המושלמת שלו. And if somebody is here who is a man but feels like a woman, or a woman who feels that she's a man, I don't argue with your feelings. But you should understand that this is a result of sin. God didn't plan it and create it that way. אדם לא מגיע לגיל 20 ואז מגלה אם הוא בן או בת. A person doesn't grow up to become 20 and then suddenly realize whether he's a man or whether he's a woman or whether he's male or female. ואלוהים ברא את הימים, והימים היו בדיוק כמו היום, 24/7. God created days, God created time, and days from the beginning they were 24/7. כמו שמשה אמר, בתורה בעשרת הדיברות, כי 6 ימים אלוהים ברא. תקופת משה ותקופתנו זה אותו קלנדר, ולכן אם משה מדבר ככה על בראשית, בראשית ואנחנו זה אותו דבר. And Moses said, in 6 days God created the world, right? In 6 days God created, and the same Moses later on speaks again about weeks and about days and about years and about calendars. So if in Moses' lifetime these things didn't change, then those things apply to us. In 6 days the world was created. ביום השביעי אלוהים נח. And then came the 7th day when God rested. אתם יודעים, אחרי 6 ימים אלוהים התחיל להזיע. וואו, עייף, כל השרירים שלו נפלו, מסכן, צריך לישון. You know, after 6 days God started to sweat and he was tired and all his body ached and his muscles hurt, so he needed to rest. לא בתנ"ך שלי. It's not in my Bible. אלוהים לא מתעייף. Because God doesn't get tired. אלוהים דיבר ודברים נהיו. God spoke and things came into being. ואחרי כל יום כתוב, ויהי בוקר ויהי ערב יום אחד. אחרי השבת אין ויהי ערב ויהי בוקר. השבת נועדה להיות נצחית. זה מנוחת השבת, מנוחת הישועה. מלכות אלוהים. And then every time after the first 6 days, after each one of the first 6 days, it says, and it was morning, it was evening, the first day, second day, third day. But it doesn't say that after the 7th day. The 7th day is a symbol of eternal rest. אלוהים ברא את האדם. Now God also created human beings, created man. האדם מיוחד, הוא נוצר, נברא בצלם אלוהים. And the first man, it says, he was created in the image of God. ומה היה התפקיד של אדם? And what was his job description of the man that God created? הדרגה הבכירה ביותר בבריאה של אלוהים, הוא הכהן של אלוהים, האחראי, המנהל, האחראי על כל הבריאה. He was the crown of God's creation. He was put in charge of God's creation. He was like the manager of God's creation. בפרק ב' נאמר על אדם וחווה שהוא צריך לעבד ולשמור את הבריאה. In chapter 2, it says about Adam and Eve that they were told to work and to keep the creation of God. ובדיוק המילים הללו הם האחריות של הכהנים, לעבד ולשמור. ובאמת זה התפקיד הבחירה של אדם וחווה. אדם, אתם רואה את גן עדן, אתה רואה את הגינה, דירה לדוגמה? ככה כל העולם צריך להיות. יאללה, לך לעשות. And the same commandment was given to the priests later on, to work and to keep the house of God, the tabernacle. So here is God telling Adam, look at the Garden of Eden, at this perfect place which I gave you ready-made. Now I want you to work
and keep the rest of the world, the rest of the planet, just the same way like the Garden of Eden is. ככה זה נועד להיות. That was the original plan. That was the way it was supposed to be. אז מה השתבש? Now, where did it go wrong? כאשר אדם וחווה סטו מאלוהים והעדיפו חוכמה ממישהו אחר, מהשטן. When Adam and Eve decided to do something different, not to do what God had told them to do. אדם אהב את חווה יותר מאשר את אלוהים. Adam loved Eve more than he loved God. וחווה שמעה למישהו אחר במקום לבעלה ולאלוהים. And Eve decided to listen to somebody else instead of listening to her husband and to God. וכמו שאלוהים אמר, אכלתם מהפרי הזה, מות תמותון. And exactly as God had foretold them, if you eat from this fruit, if you eat from this tree, you will surely die. ובגלל שהאדם נפל, השטן הפך להיות לשר העולם הזה. And Adam, the keeper of the world, fell, and then that's how Satan usurped, is that how you pronounce it? Usurp. The control over the creation. אוי גוואלט, what's going to happen? So what's going to happen now? האם זה יישאר ככה לתמיד? Is this going to remain like that forever? התקווה המשיחית כתובה בפרק 3, פסוק 15. No, it isn't, because the messianic hope is written into the Bible already in chapter 3 of Genesis, verse 15. זרע האישה יכה בראש הנחש. That's where it says where the seed of the woman is going to crush the head of the serpent. תבינו, אם זה כל הבריאה, זה כל הבריאה, גלקסיות, בני אדם, זה כל הבריאה. If that's the entirety of creation, וזה עכשיו תחת קללת החטא, and all of that entirety is under the curse of sin, איך זה יכול לנקות את עצמו? how can that thing, which is one entity, how can that clean itself? It's all dirty, from the inside, from the outside, from everywhere. לכן המשיח חייב להיות אלוהים. That means that the Messiah, the one who cleans it up, he needs to be outside creation. He needs to be God. הוא חייב לבוא בלי חטא. Because only God can come and is not tainted with sin. הוא בא בלי חטא כדי לנקות את זה. So he comes without sin, and he therefore has the ability to clean up what is sinful and dirty. עכשיו אתם יודעים מה הייתה הבעיה. Now you understand what was the problem. וכל הדפים הללו זה אנטיביוטיקה. Now all this big wad of paper that is between Genesis 1 and 2 and the last two chapters of Revelation, that's the antibiotics against sin and its results. תאכלו את זה כל יום. Now eat and swallow those antibiotics every day. וזה מכוון אותך אל ההבטחה אל ישוע, שאם תאמין בו כקורבן הכפרה של אלוהים, הוא ילביש אותך בצדקה שלו, יסיר את הכללה ותחזור להיות עם אלוהים. And if you do that, and if you ingest this truth of God every day, it's going to focus you on Jesus. It's going to point you to the Lord Jesus, to the solution, to the only one actually who can bring you back to the situation of Genesis 1, where it's again perfection and you have again fellowship with God. ואתם יודעים, הקהילה הזו לא מאמינה בפוליטיקלי קורקט. Now we don't believe in political correctness, as you can tell. ולכן, אם אתה לא מאמין בישוע כאדון ומושיע, או יש לך פטנט אחר, אתה הולך לגיהנום. בבקשה, תעצור, תעשה רוורס, פנה ימינה לישוע. So if you don't believe that Jesus is the Lord and Savior, the only way to reconnect to God, then you need to change your software. There is only one way to God and to peace with God. אם אתה לא עם ישוע, אתה הולך לגיהנום. אם אתה עם ישוע, אתה חוזר לאבא. Because if you're not with Jesus, you remain in the train to hell. If you're with Jesus, you return to the Father. ומכיוון שגיהנום כבר מלא, די, מספיק! מספיק! אל תרדפו להיכנס לשם! And since the hell is already full of people, I mean,
why would you want to add to that crowded place? It's not a good place to be anyway. בבקשה, זו אהבת אלוהים שקוראת אליו, לא משהו אחר. So there's the love of God that's calling out to everyone who isn't yet on the way with the Lord Jesus to change direction. לכן חשוב ללמוד את בראשית. And that's why it's important to look into Genesis.